بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخم می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن. دروغ بزرگی است. و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. Excellency, I would like to confirm one fact that our missile program was not included in the MOU, as you said, and it shall not be included in the MOU. I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities, our country would have been plundered and destroyed and plowed by the US regime and the Zionist regime, like what the Israelis did in Gaza. So these countries, they claim that they respect the human rights. This is a big lie. We shall never compromise on our nuclear capabilities and equipments. And I'm sorry, my apologies. Our missile program and capabilities, and this shall never be part of any agreement between Iran and any other party. Long live Pakistan, Iran friendship. Zindabad Iran, Pakistan.